Good evening, friends. We don't have many friends here, but other friends will come. So we start without waiting for them. Normally they join only about half an hour after we start. That's the practice. Let me welcome all of you to this 8th Endowment lecture in honor of Professor K.V. Krishna Ayyar. First of all, let me welcome Dr. Joe Thomas, Associate Professor, IIT, Chennai, who has agreed to come and talk about his area of research, which is Chinese studies. And he'll be talking about Chinese connections with Calicut and South India in general. Dr. Joe Thomas teaches at the IIT. He studied economics at the St. Stephen's College, Delhi, then switched over to Chinese studies, where he took a doctorate from Jawaharlal Nehru University in 2012. He has been a Fox Fellow at the Yale University, and more recently he was selected as a China-India Scholar Leader by the India-China Institute, New York. He was one of the 8 such scholars selected globally. He also received the first Centenary Visiting Fellowship at the School of Oriental and African Studies, University of London in 2013. We are meeting here after a gap of 3 years. We last met here in 2019 in person when we had a distinguished archaeologist and maritime historian, Dr. Selva Kumar, as the speaker. 2020 obviously was washed out. In 2021, we had an online meeting with a very brilliant speaker, Ms. Narayani Basu, the biographer of Mr. V.P. Menon. But understandably, not many people could participate in that. And now we are this year resuming the in-person meetings. It's my honor to welcome Mr. B. Swaminathan, who has reached Calicut only this afternoon after a strenuous road journey from Coimbatore. Mrs. Swaminathan, who is the granddaughter of Professor K.V. Krishna Ayyar, was keen to participate in today's function. And till 2 days ago, she was looking forward to this, but unfortunately, she had some minor illness, so she could not travel with him. We pray for her speedy recovery. Calicut Heritage Forum is grateful to Mrs. and Mr. Swaminathan for supporting us in establishing this endowment. We also thank Maddie. Many of you know him only as Maddie, Mr. Manmadan, who is one of the most popular bloggers on Malabar history. He works in the USA, he works out of Raleigh, North Carolina. So he has also supported this endowment. I also welcome the 2 budding historians, Ms. K.P. Nurunisa, who has been selected as the Krishna Ayyar Scholar for the year 2021, because last year we did not give any award because it was only an online meeting. And Ms. Atira Anand, who has been selected for the 2022 award. Incidentally, Atira is doing her PhD at IIT Chennai
under Dr. Joe Thomas, a fact which did not influence our people who looked at the applications and the dissertations, because we had 3 experts looking at it independently. We are not even free to disclose their names. So, and they scored independently, they scored marks and we tallied them. My job was only to tabulate the marks. I'm happy to report that this year we got overwhelming response to our request for applications and presentations. The response was both from India and abroad. Usually we get a couple of applications from abroad, but this year it is much more. We got applications from all the major Kerala universities, that is Calicut, Kannur, Sri Shankara and Kerala University, which is again a record because previously we used to get applications mostly from Sri Shankara and 1 or 2 from Calicut, none from Kerala. Outside Kerala, we got nominations from IIT Madras, Central University of Gujarat, and JNU. About overseas applications, we got multiple applications from University of Berlin, Germany, Sussex, England, and Lisbon, Portugal. It is heartening to know that so many people are working on Calicut. Interestingly, all the overseas applications the applicants were working on Calicut. So the Lisbon chap is working on Vasco da Gama and his trip from their records. Of course, Sanjay Subramaniam and others have already worked on that, but probably he's working from a new angle. So there's a lot of research is going, a lot of interest is there in about Calicut abroad. People of Calicut are not interested, so that's a different story. Professor Anwar is here. He is a professor from Germany. She is traveling all the way to Calicut to have a discussion with him and to study Calicut's coffee trade, Wayanad's and Calicut's coffee trade among a certain communities. All this interest is coming up, but we are totally ignorant of the attention that Calicut is getting worldwide. Calicut has always been getting attention, but people of Calicut did not know about it. Let me extend a warm welcome to all those who are attending this evening function. I know at least a couple of persons in the audience have been students of Professor K.V. Krishna Ayyar, and a couple of them must have picked up the research from where the great teacher left off, and I hope some of those who are here will want to follow his footstep. I welcome you all to this Endowment lecture. Next item is inaugural speech by Professor M.G.S. Narayanan, our president. This year, it has not been possible for him to be present here because of certain physical issues. So he has sent a message of greetings, which we will play now.
Friends, I am happy to address you all when we remember the great contribution of Professor Krishna Ayyar on his birth anniversary today. Calicut Heritage Forum has been conducting this commemoration lecture for the last 8 years. Professor Krishna Ayyar was a great teacher and a dedicated researcher. With the limited materials and facilities available during his time, he managed to write the history of Calicut during the period of the Lamarers, describing the rise and fall of the ruling dynasty based on palace records and other evidence collected from diverse sources. As a teacher, he managed to pass on to his students enthusiasm for historical research. He was passionate about the need to base historical findings ground of hard evidence. His numerous research papers showed us how to address research issues and appropriateness of the methods used. Today's keynote speaker, Dr. Joe Thomas, is no stranger to Calicut. I recall that some years ago we had released this magnificent research video named The Village Children, which gave, for the first time, tangible evidence of the existence of the descendants of a Calicut family in far off China. I understand that he has followed up with another video showing the lives of the descendants of the Chinese person labor who had been brought into the breweries to teach Indians how to raise a tea plantation. We all look forward to a stimulating lecture from Dr. Joe on the Chinese connections with Calicut and South India. With these words, I have pleasure in inaugurating this evening's lecture. We shall now be giving away the awards. The scholarship consists of a cash prize of 25,000 rupees and a certificate. And the recipient is known as K.V. Krishna Ayyar Scholar for this year. For 2021, the award goes to Ms. K.P. Nurunisa, who is doing research, of course she will explain to us later, on Calicut, 19th century Calicut in JNU.
2022 award goes to Ms. Atira Anand. As I mentioned earlier, she is conducting research under Dr. Joe Thomas at IIT Chennai. Few words, sir. Next is the acceptance speeches by Ms. Nurnisa and Adira Anand. Good evening, everybody. Thank you so much for the Professor K.V. Krishna Ayyar Scholarship for 2021. Thank you, Calicut Heritage Forum, for giving such a wonderful opportunity for my research. And I would like to thank Professor M.G.S. Narayanan, who is not here, and Dr. Damachandran sir and Swaminathan sir, Oliver Noon sir, and the respected and the other and everybody who have come in the evening. So thank you so much, and I welcome everyone for this program. And coming to my research, my name is Nurnisa, and I am doing research in about Calicut, and I am a PhD scholar at Center for Historical Studies, JNU. Coming to my thesis, the title of my thesis is Colonialism and the Making of Modern Calicut, 19th and 20th Centuries. So basically my research looks up the urban and social history of Calicut, which I think which is a new area which needs a lot of exploration to be done. So I am basically checking all the colonial sources of archival sources. So a lot of historians and colonial travelers have written about Calicut, especially Richard F. Burton and C.A. Innes has written, and they have written the roads, the condition of the travelers' bungalows, and the new urban formations of the Calicut. So the first chapter of my thesis is basically the built environment of the Calicut, which comes to the 19th and 20th centuries. So the second chapter of my thesis, I am exploring basically the educational institutions which have come up, and the educational ethos which specifically comes into Calicut during the centuries. The new educational, coming up of new educational institutions such as new colleges, Zamorin's colleges, and other institutions have gave a boost to the educational purpose of the town. So which is very important in 19th and 20th centuries. So also the missionaries contribution towards the educational contribution of Calicut is also explored in my thesis. And the third chapter I am focusing on the medical institutions, how the medical institutions have come up in Calicut. Especially it was the wake of cholera. Cholera has come in Calicut during 19th and 20th centuries, that we all know. So the British administrators, especially the local self-government, they were kind of looking for new mechanisms to cope up with the situation, because cholera was here in Calicut and it was devastating. Lots of people were killed in the cholera, and the British has formulated new colonial medicines and new medical institutions also they have formed. So I will look at the social history. What was the background of the coming up of new modern medical institutions in Calicut? So what was the initial response of the people, especially the natives? Because during that period, a lot of people were into indigenous medicines. So they were not willing and ready to take new medicine, especially vaccination. And especially in Muslim community, we know that there were quite a bit, they said no to vaccination.
So they were a bit hesitant to take the modern initiative of medicines. So I will look at the how was the response of the what was the response of the native people towards the modern medication vaccination. So all that will be looking at my third chapter. And the fourth chapter I have been looked at the sanitary missionaries which was put forward the local self-government and the British colonial people. So that also I'll be looking at the context of the diseases, cholera and other zodiac diseases. So I'll be looking at that in the sanitary methods especially, and in sanitary also we know that a lot of people who were marginalized, especially the scavenging community of Calicut and also the prostitutes of Calicut, because they were marginalized and the colonial authorities were because of beautification and sanitation process, they sort of marginalized the people, their territories, their homely living centers and everything they have marginalized. So in order to build a new town and beautification program, so what are the people, who are the people who are marginalized in the city territory, that I'll be looking on the fourth chapter. And the fifth chapter I'll be focusing majorly on the formation of creation of new public domain, new institutions such as we know a lot of elite Muslim organization and Hindu organizations like the Himayatul Islam Sabha and the Janmi Sabha. It was formed in Calicut during the 20th century. So how these coming up of new elite organizations and other religious organizations, they have created or they have influenced the making of a new city in terms of cultural space or cultural and public, we can say political domain also. They have we can see that a lot of archival sources and others suggest that the Himayatul Sabha and other organizations have involved in the educational and medical sort of they have influenced the community basically to emancipate in some or the other way. So basically I'll be looking at that also, and how the freedom movement have and how the freedom movement in Calicut, because we all know Calicut was the main center of the freedom movement in Malabar. So I'll be looking how the freedom movement have formulated the space, because most of the leaders, national leaders like Gandhiji and other leaders, Shaukat Ali also, they have come to Calicut for the freedom movement and other purposes. So how this space have formulated during this 20th century in freedom movement. So the fifth chapter I'll be looking on that. So this is actually an urban and social history of Calicut of 19th and 20th centuries. Thank you so much for listening me. That's all for me. Thank you. I prepared my speech in Malayalam. Is there anybody who don't know Malayalam, understand Malayalam? No? So I can proceed in Malayalam. ആദ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊഫസർ KV കൃഷ്ണ അയ്യർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നൂറുനിസിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ വർഷത്തെ പ്രൊഫസർ KV കൃഷ്ണ അയ്യർ സ്കോളറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിനും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ആതിര ആനന്ദ്. എൻ്റെ സ്ഥലം വയനാടാണ്. എൻ്റെ അമ്മയച്ഛനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ IIT മദ്രാസിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
ഇന്ന് ഈ ഒരു സദസ്സിൽ നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം. വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കീനോട്ട് ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറാണ്. അതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എം ജി എസിനെ പോലെ മികച്ചൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളും ഇൻ്റർവ്യൂകളും ഒക്കെ എൻ്റെ റിസർച്ചിനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറല്ല. എൻ്റെ MA എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. നൗ ഐ എം ഡൂയിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് 12ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ചൈനീസ് ഭരണകൂടവും കേരള തീരവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കടൽ മാർഗം വഴിയുള്ള സമ്പർക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഹിസ്റ്ററി, ആന്ത്രപ്പോളജി, ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്നീ ഡിസിപ്ലിനുകളിലെ നോളേജുകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചൈനീസ് രാജവംശം സോങ് വംശം മുതൽ മിങ് കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് ലക്ഷ്യമാക്കി കടൽ വഴിയുള്ള വ്യാപനം തുടങ്ങിയൊരു സമയമായിരുന്നു. അത് ഒരു 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്ത് ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വരെ എത്തി. അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹികപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു പീരീഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 റീജിയൻസിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻപ് നടത്തിയ വിവിധ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല്ലത്ത് തങ്കശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പിന്നെ കോഴിക്കോട് പന്തലായനി, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചൈനീസ് സെറാമിക് ശകലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോയിനുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മെട്രോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോർസിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശകലം കൂടെ ലഭിച്ചു. ഈ ആർട്ടിഫാക്ട്സുകളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് രാജവംശം ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം പുലർത്താൻ അവരൊരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് സോഴ്സുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഈ ചൈനീസ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിൽ പട്ട് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ, ചീനപ്പട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ റിസോഴ്സുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എന്നിവയെല്ലാം ആ സോഴ്സുകളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യം, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 12ാം ശതകത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് രാജവംശവും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി രാജവംശങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു മത്സരത്തിനിടയിൽ ഈ 2 റീജിയൻസിനോടും റിലേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. 13ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ചൂഫാൻചർ എന്ന ചൈനീസ് കൃതിയിൽ കൊല്ലത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 14ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദായി ജുല്യേ എന്ന വർക്കിലും പന്തലായനി കൊല്ലം, അതുപോലെ കോഴിക്കോട്, അതുപോലെ കൊല്ലം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെങ്ഹ് എന്ന് പറയുന്ന മിങ് രാജവംശം അയച്ച ഒരു ദൂതൻ കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയും ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ താഴെ കൊല്ലം മുതൽ മുകളിൽ പന്തലായനി കൊല്ലം വരെയുള്ള തുറമുഖ പ്രദേശങ്ങളുമായി ചൈന ബന്ധം പുലർത്തി. അതുപോലെ
നമ്മൾ പണ്ട് ചൈനയെ ചീന എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തുമായിട്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ചീന എന്ന പദം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് രാഘവാര്യർ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചീനപ്പട്ട്, ചീനവെടി, ചീനപ്പാവ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വസ്തുക്കളും ഈ ചീന എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രാഘവാര്യർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മൂശാരി വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുമായിട്ട് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതും ഈ ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വസ്തുക്കൾ, ആ വസ്തുക്കൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ തലത്തിലുള്ള അതിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ഗവേഷണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്നൊരു അവസരം കൂടി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ദേ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മീനിങ്സ്. ആൻഡ് മൈ സ്റ്റഡി ബേസിക്കലി give importance to how these materials and ideas are connected. അപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ചൈന ഇപ്പോൾ ചൈന എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവരെ ചൊങ്കുവോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു 4 മാസം ചൈനയിൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചൈനീസ് പ്രൊഫസർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആതിര ബീഫ് കഴിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ they are thinking that they have certain ideas about Indians will not eat beef. They are like that. So such kind of ideas are about other regions are inherent within these people. So I have an opportunity to study this language, and this language is very important in my research also. So I'm not extending my speech. ഇനി ജോസാറും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൈനയും കേരള കോസ്റ്റും അതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സാർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പീച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഈ കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാത്തിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഗൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പാരൻസ്, പിന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Nurnisa and Atira. We would request both of you, once you complete your research and once it's ready for publication or otherwise, please send us soft copies of your thesis for our record. Next is the main speech by Dr. Joe Thomas Karackattu. He will be speaking on South India's Chinese connections from Calicut to Tamil Nadu. Welcome.